హలో ఎవ్రీవాన్, గుడ్ మార్నింగ్. మన కాన్స్టిట్యూషన్ క్లాస్ ఇవాళ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మేము కాన్స్టిట్యూషన్, ది ప్రియంబల్, ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ ది డిపిఎస్పి అండ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ చేసాం. కానీ ఇది ఏంటంటే దానిదే కంటిన్యూషన్ పార్ట్. ఎందుకంటే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి. ఓకేనా. ఇది యూజీసీ నెట్ టెట్ యూజీసీ నెట్ సెట్ అండ్ లా సెట్, ఎల్ సెట్ అండ్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ లా ఎగ్జామ్స్కి ఇంపార్టెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్ కాబట్టి ఇవి కొంచెం డీప్గా తీసుకుంటున్నాం. ఎంసీక్యూస్ వైస్ ఉంది, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అయినా ఆన్సర్స్ బేస్. ఠీకే, చలో లెట్స్ స్టార్ట్. టైం వేస్ట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇంకా ఏంటంటే ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు నా ఛానల్కి అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, చలో స్టార్ట్ చేద్దాం. విచ్ ఆర్టికల్, డిపిఎస్పి నుంచి క్వశ్చన్, విచ్ ఆర్టికల్ డైరెక్ట్స్ దట్ a state to be a secure a living wages, a decent standard of life and a social cultural opportunities for all the workers. Okay, article వచ్చేసరికి 43. Which DPSP related to the promotion of a educational and a economical interest of a scheduled caste and the scheduled tribes and other weaker sections. Article 46. Article 46. The DPSPs are intended to all of the above, get goals and the objective for a state and provide the guidelines for a legislation, promote the social and the economical justice. Okay, Mali, the concept of fraternity in a preamble primarily emphasizes ఏం చేస్తుంది? A and B, national unity and integrity, dignity of a individual. Okay, which one of the following is not a form of a justice mentioning in the preamble? Religion, social, economical అండ్ పొలిటికల్, ఈ 3 వర్డ్స్ కూడా మన ప్రియంబల్లో ఉంది. రిలీజియస్ అనేసి వర్డ్ లేదు. ఓకే, ద ప్రియంబల్ ఈజ్ ఏంటి? నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ ఇన్ అ కోర్ట్ ఆఫ్ లా. ఆ ప్రియంబల్కి ఎన్ఫోర్స్ చేయలేము, అది ఆల్రెడీ ఉంది. ఓకే, ఇట్స్ an introductory statement, not a sure of legal rights. The expression liberty of thought, expression, belief, faith and worship in the preamble signifies intellectual and a religious freedom. The preamble declares India to be a sovereign state, which means India is free from the external control. India has its own independent government. The affairs, unity and integrity of the nation was added to the preamble by which amendment? 42nd Amendment 1976. ఈ డేట్ కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్. మీరు ఈ డేట్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్గా గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి. బికాజ్ యూజీసీ నెట్లో క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్లో అడుగుతారు ఏ అమెండ్మెంట్ ఎప్పుడు అయింది, ఇయర్ ఏంటి అనేసరికి. ఓకే, 1976 42nd అమెండ్మెంట్లో యూనిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ఎ నేషన్కి యాడ్ చేశారు. The preamble reflects the philosophy of the Constitution as a whole. The preamble, 17th question, the preamble can be amended under the which article of the Constitution? The preamble cannot be amended. The Article 352 and Article 370 and Article 368. ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆర్టికల్ 368కి ఉంది. ప్రియంబల్ క్యాన్ బి అమెండెడ్ అన్నారు. ఓకే, ఆర్టికల్ 368 ఇట్ క్యాన్ బి అమెండెడ్ బట్ ది బేసిక్ స్ట్రక్చర్స్ కెన్ నాట్ బి అల్టర్డ్. బేసిక్ స్ట్రక్చర్కి అల్టర్ చేయలేము. ఆర్టికల్ 368ని ప్రియంబల్ని చేయొచ్చు అనేసి క్వశ్చన్ ఉంది. ఓకే, అయితే బేసిక్ స్ట్రక్చర్స్ ఏ ఆర్టికల్స్కి అంటారు మీకు తెలిస్తే కామెంట్లో చెప్పండి. ద ప్రియంబల్
serve as a okay key to open the minds of the makers of the constitution. It helps the interpret the constitution. The concept of equality of the status and opportunity aims at eliminating all forms of a discrimination, providing the equal opportunities for development. This which article guarantees the protection of the certain rights regarding the freedom of speech. Article 19. Freedom of speech Article 19 లో ఉంది. Reasonable restrictions can be imposed on the right to freedom of a speech and the expression in the interest of all of the above sovereignty and integrity of India, public order, decency of or morality, friendly relations with the foreign states. Which article declares that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by the law. Article 21. Article 21 అయితే ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే అంత ఇంపార్టెంట్. ఏంటంటే నాకు ఆర్టికల్ 21 నుంచి ఎక్కువ క్వెషన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. కానీ ఏం చేయాలి మేము ఈ ఆర్టికల్ 21కి బేర్ యాక్ట్ లాంగ్వేజ్ చదవాలి. తర్వాత ఆర్టికల్ 21ది కేస్ లాస్ చాలా ఉన్నాయి. అవి కేస్ లాస్ కూడా చదవాలి. ఓకే. The right to privacy has been declared a fundamental right under the Article 21. Right to privacy ఎక్కడ ఉంది? Article 21లో ఉంది. As a part of the right to life and personal liability కూడా. Okay. Article 20 of the Constitution grants the protections in respect of conviction for the offences. Okay. Conviction for the for offences కి ప్రొటెక్షన్ చేస్తుంది. ఆర్టికల్ 20. ఆర్టికల్ 20. No person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once is based on the principle of డబుల్ జియోపార్టీ. డబుల్ జియోపార్టీ ప్రిన్సిపల్కి బేస్ ఉంది. అండ్ సెక్షన్ వచ్చేసరికి ఆర్టికల్ వచ్చేసరికి ఏంటో మీరు కామెంట్ చేసి చెప్పండి. ఆర్టికల్ కూడా మీకు తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. సెక్షన్ తెలిస్తే కూడా అది కూడా కామెంట్ చేసి చెప్పండి. ఓకే. డబుల్ జియోపార్టీ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? హైబిస్ కార్పస్ డబుల్ జియోపార్టీ హైబిస్ ఎక్స్ పోస్టో ఫ్యాక్టో లా అండ్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ హైబిస్ కార్పస్ వచ్చేసరికి డబుల్ జియోపార్టీ. Which article deals with the protection against the arrest and detention in the certain case? Article 22 protect చేస్తుంది అరెస్ట్ ఇల్లీగల్ అరెస్ట్కి అండ్ డిటెన్షన్కి. ఇల్లీగల్ అరెస్ట్ అండ్ డిటెన్షన్కి. ఓకే. Article 22. Right against the exploitation compress which one of the following articles? Article 23 and 24 right against the exploitation గురించి ఉంది. Which article prohibit the traffic in a human being and the forced labor? Forced labor Article 23. Article 23. Which article prohibits the employment of children below the age of 14 years in any factory, mines or other hazardous employment? వచ్చేసరికి ఆర్టికల్ 24. The right to freedom of religious is covered under the which article? Article 25 to 28. Right to religion అనేసి వచ్చేసరికి ఆర్టికల్ 25 and 28. Which article is guaranteed the freedom of a concise and free professions and practices and profession practices and a progression of the religion? Article 25. Which article guarantees the freedom to manage the religious affair? Article 26. Which article states that no person shall be is compelled to pay any taxes for the promotion or maintenance of the any particular religions or religious demonstrations? Article 27. Which article deals with the freedom as to the attendance at the religious instructions or religious worship in the certain educational institution? Article 28.
ఓకే. ఇవి ఆర్టికల్స్ అని రాసాను. ఇవి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మీరు ప్రతి ఆర్టికల్ చదివి ఉండాలి. ఖచ్చితంగా 60 ఆర్ 70 వరకైతే మీకు ఫస్ట్ టు 70 ఆర్టికల్స్ అయితే ఖచ్చితంగా రావాలండి. ఓకే. కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్ ఆర్ encouraged in which article? Article 29 and 30. Which article provides the protection of a interest of a minority? Article 29 minority rights ni protect చేస్తుంది. Which article grants the rights of a minority to establish and administrate the educational institution? Article 30. Which article was related to the right to property, now replaced as a fundamental right? Article 31. Article 31. Which article guarantees the right to constitutional remedies? Article 32. Article Article 32 empowers the Supreme Court to issuing the writ for the enforcement of a fundamental right. Which one of the following is not a writ or ordinance? ఆర్టికల్ 32లో ఏం రాదు అనేసి క్వశ్చన్. హ్యాబిస్ కార్పస్ మ్యాండిమస్ కో వారెంటో ఇవి వస్తాయి రిట్స్, అండ్ ఆర్డినెన్స్ అవి రాదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ డి. ద డిపిఎస్పి ఆర్ బొరోడ్ ఫ్రమ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్. ఎక్కడి నుంచి డిపిఎస్పికి బోరో చేసాం మేము అనేసి క్వశ్చన్. వచ్చేసరికి ఐర్లాండ్తోని మేము డిపిఎస్పికి తీసుకొని వచ్చాం. విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ది డిపిఎస్పి? ఓకే. బీ దేర్ ఆర్ జస్టిఫిబుల్. ఓకే, ఇది కాదు. ఓకే, దేర్ ఆర్ నాన్ justifiable. Okay. Which article directs the state to strive to promote the welfare of the people by the securing and promoting a social order in which the justice, social, economic and political shall inform all the institution of the national life? Okay. వచ్చేసరికి 38. Which article directs the state to secure that the operations of the legal system is promoting the justice on the basis of the equal opportunity and shall, in particular, provides free legal aid by the suitable legislation or schemes or in any other way to ensure the opportunities for the securing the justice are not denied to any citizens by reason of the economic or other disabilities. Article 39A deals with, okay, disabilities ki ఏమేమి ఇవ్వాలి, ఆపర్చునిటీస్. ఓకే. Organization of a village panchayat is a mention in a విచ్ ఆర్టికల్ అన్నట్టు. ఆర్టికల్ 14లో విలేజ్ పంచాయత్ అనేసి ఉంది. విచ్ ఆర్టికల్ డైరెక్ట్స్ ది స్టేట్ టు సెక్యూర్ ది రైట్ టు వర్క్, టు ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ పబ్లిక్ అసిస్టెన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ unemployment, old age, sickness and the disablement and the other cases of the undeserved want. అండ్ వచ్చేసరికి ఆర్టికల్ 41. Provision for the just and the human conditions of a work and the maternity relief is covered under this article. Article 42లో మెటర్నిటీ రిలీఫ్ గురించి చెప్పారు. Which article directs the state to secure a living wage, a decent standard of life and social cultural opportunities for all? Article 43. Participation of a workers in management of a industries in a covered under the Article 43A. Okay, 43A. Uniform civil code for the citizens is mentioning in the Article 44.
provision for the free and compulsory education for a children below the age of 6 years is covered under the Article 45. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మేము యూనియన్ అండ్ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ దేర్ ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ చూద్దాం. ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ కూడా మన నెట్ సిలబస్లో ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు మేము ప్రియంబల్, ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, డిపిఎస్పి అవి చూసాం. తర్వాత ఇప్పుడు యూనియన్ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ దేర్ ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ చూద్దాం. ఓకే, the head of a union executive is the head of a union executive is అంటే ఎవరు ఉంటారు యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ head? The president. Okay, the president. The real executive power at the union level is exercised by the prime minister and the council of ministers. Okay, the governor of the state is appointed by the president of India. Answer వచ్చేసరికి the governor of the state is appointed by president of India. మీరు ఇవి అన్ని క్వశ్చన్స్కి గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఫార్మెట్లో. ఎందుకంటే ఒకవేళ మీకు క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్గా వస్తే కూడా మీరు ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు ఇలా అనేసి పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, మీకు తెలిసి ఉంటే కొంచెం బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే చేసుకోవచ్చు అది. ఓకే, గవర్నర్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై గవర్నర్ ఆఫ్ ది స్టేట్కి ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, ద హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ ఎవరు? గవర్నర్. ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ ఎవరు ఉంటారు? స్టేట్లో గవర్నర్ ఉంటారు. ద రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఎట్ ది స్టేట్ లెవెల్ ఈజ్ ఎక్సర్సైజ్డ్ బై ద చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. ఓకే, the relationship between the union and the state is based on the principle of federal system. మీకు ఫెడరల్ సిస్టమ్ ఏంటో ఒకవేళ తెలిస్తే నాకు చెప్పండి. ఓకే, కామెంట్లో, లేకపోతే నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ బిట్వీన్ ఏ యూనియన్ లా అండ్ ది స్టేట్ లా ఆన్ ఏ ఆబ్జెక్టివ్ ఇన్ ది కాన్కరెంట్ లిస్ట్. ఓకే, ఇన్ ది కాన్కరెంట్ లిస్ట్ వచ్చేసరికి ద యూనియన్ లా ప్రివిల్స్. యూనియన్ లా అండ్ స్టేట్ లాలో కాన్ఫ్లిక్ట్ అయితే ఏ యాక్ట్ ఏ లా ప్రివిల్ అవుతారు అనేసి క్వశ్చన్. ఓకే, యూనియన్ లా అవుతుంది ఎప్పుడు కూడా ప్రివిల్. ద గవర్నర్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ లింక్ బిట్వీన్ ఏంటి ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ ది యూనియన్ గవర్నమెంట్. The president can proclaim the president's rule in the state under the which article? 356. During the president's rule, the executive power of the state is exercised by the governor as and the agent of the president. Which one of the following is not a legislative relation between the union and the state? The governor's ordinance power. The residuary power of the legislation belongs to the union. The interstate council is established by the president. Question and answer. The president. Okay, which state facilitates the coordination between the union and the state? Both A and B, Supreme Court and the Interstate Council. The Finance Commission is constituted by the President. Okay, the main function of the Finance Commission is to allocate the financial resources between the union and the state. Which one of the following is not and the executive power of the president? Voting state laws. The president reserves the bills passed by the state legislature for the consideration of a president on a advice of the union council of ministers and other direct veto them.
sorry, ministers and not directly veto them. Okay, ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై చీఫ్ మినిస్టర్కి ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు? చీఫ్ మినిస్టర్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై గవర్నర్. చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరిని అపాయింట్ చేస్తారు? గవర్నర్ని. ఓకే, ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ ది మినిస్టర్ ఈజ్ ఏ స్టేట్ in a collectively responsible to the state legislative council. The governor has the power to resolve a bill passed by the state legislature for the consideration of the president. Which article deals with the establishment of a interstate council? Article 263. The concept of a cooperative federalism emphasizes the collaborations and the cooperations between the union and the state. The Sarkaria Commission was related to దేనికి related ఉంది? Sarkaria Commission, the center state relations. Okay, the Panchi Commission was also related to పంచి కమిషన్ దేంతో రిలేటెడ్ అయి ఉంది? ఓకే, సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ ఇవి కూడా. ఓకే, సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజమ్స్ ఇన్ ఇండియా? ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ ఇవి చూసుకోండి. గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ అండ్ ఎన్డిఎంఏ ఐఎస్సి. ఓకే, ఐఎస్సి అవి ఇవి అన్నీ చూసుకోండి ఒకసారి. The governor's power to promulgate the ordinance is similarly to the power of a president under Article 123. Which one of the following is not a ground for the impositions of president's rule in a state? Internal distributions not amounting to the breakdowns of a constitutional machinery. Okay, the concept of a doctrine of pleasure is related to the governors holding the office during the pleasure of the president. 28 answer is B. 29. Which one of the following is not a discretionary power of a governor? Okay, answer వచ్చేసరికి D, giving the assent to the bill passed by the state legislature. The governor 30 చూద్దాం. The governor's rule is described as all of the above. Agents of the central government, head of the state executive, link between the union and the state. The union government can give the direction to the state government regarding all of the above matters in the union list, matters in the concurrent list, matter in the state list in a certain specific, okay, a specific situation, national highways, railways, etc. Okay, the process of the consultation between the union and the state is an important aspect of cooperative federalisms. The division of powers between the union and the state is outlined in the 7th schedule. Which one of the following is an example of the union government's control over the state in a financial matters? Okay, all of the above answer. నేను క్వశ్చన్స్కి ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ పెట్టానో ఆ టాపిక్ ఖచ్చితంగా మీరు ఒకసారి చూసుకోండి.
The concept of a competitive federalism refers to competition among the states for resources and developments. Which one of the following is not a mechanism for the interstate coordination? Okay, answer is D. Governor's secretariat. The power to create the new state or alter the boundaries of the establishing the state lies with the parliament. Which article empowers the parliament to form the new state and alter the area's boundaries and the name of a existing state states? Article 3. And the in a federal system the constitution is supreme. Okay, the system of checking and balancing is a feature of federal system. The concept of a residuary power means the power not is specifically mentioning in any of the three lists. Okay, which one of the following is an example of a subject in the union list? Defense. Okay, which one of the following is the example of a subject in the state list? Public order of the state list law. ఓకే, వచ్చేసరికి యూనియన్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్ అండ్ కాన్కరెంట్ లిస్ట్. ఇది అవి ఒకసారి చూసుకుంటే బెటర్, బికాజ్ అది క్రోనలాజికల్గా ఆర్డర్గా కూడా రావచ్చు. అండ్ ఏమో దీంట్లో ఫాలో అవుతారు అనేసి ఏమేం టాపిక్స్ ఎందులో వస్తాయి అనేసి కూడా క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అలా కూడా. విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అనే ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ ఇన్ ది కాన్కరెంట్ లిస్ట్? కాన్కరెంట్ లిస్ట్లో ఏం సబ్జెక్ట్ ఇందులో అనేసి అడుగుతున్నారు. క్వశ్చన్ ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది కాన్కరెంట్ లిస్ట్. ఇప్పుడు కాన్కరెంట్ లిస్ట్ ఉంది, యూనియన్ ఉంది, స్టేట్ ఉంది కదా లిస్ట్. అవి లిస్ట్లో ఏమేం టాపిక్స్ వస్తున్నాయి, ఏమేం మ్యాటర్స్ కవర్ చేస్తున్నారు అనేసి అది చూసుకోవాలి మేము ఒకసారి. The imposition of a presidency rule requires both A and B the report from the governor, approval by the parliament. Okay. The maximum period for which the president's rule can be imposed in the state is 3 years. Okay. The purpose of this interstate council is to both answer is C, both A and B, resolve the dispute between the state and promote the cooperations and coordination between the union and the state. The recommendation of the finance commissions are the adversary in nature. The governor is the nominee of the central government. Okay, governor ఎవరు ఉంటారు అంటే నామినీ ఆఫ్ ఏ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. మన లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. Okay, the concept of a federalism in India is based on division of the powers with a strong center. Division of the power with a strong center. చలో గైస్, ఇప్పటి వరకు అయితే మేము ఇన్ని క్వశ్చన్స్ చూసాం. ఓకేనా, ఈ క్వశ్చన్స్ మీకు ఖచ్చితంగా బై హ్యాడ్ అయినా ఉండాలి, లేకపోతే తెలిసి అయినా ఉండాలి. ఓకే, అలా ఉంటే మనకు మన ఎగ్జామ్ పర్పస్కి మన సిలబస్కి చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎక్కువ టైం తీసుకోను. ఇంకా ఏంటంటే ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. కొందరు లైక్ చేస్తున్నారు, సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు. కొందరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటున్నారు కానీ లైక్ చేయడం లేదు. అయితే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి, లైక్ కూడా చేయండి. ఓకే, ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ అండ్ టాపిక్స్ అర్థం కాకపోతే నాకు కామెంట్లో చెప్పండి, లేకపోతే మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అండ్ పీడిఎఫ్స్ కూడా కావాలంటే నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి. అండ్ ఎగ్జామ్ తొందర ఉంది, ఇప్పుడు 15K ఏమో ఉంది అట ఎగ్జామ్. అయితే మీరు ఏం చేయాలి అంటే తొందర ఒకసారి రివిజన్ అయితే చేసుకోవాలి.
ఓకే. చాలా హెల్ప్‌ఫుల్ అయితది. ఓకే. మీరు ఇది ఎందుకు అంత టైం లెంథీ అయితుంది అని అనుకుంటే 2x మీద పెట్టి ఫాస్ట్‌లో గూడా చూడొచ్చు. ఓకే. చలో గైస్, ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. బాయ్. టేక్ కేర్. అల్లా హాఫిజ్.